வணக்கம் பீனோஜ் நேயர்களே. 24 சூர்யா சாரோட படத்தோட டிரெக்டர் அவரோட தான் நம்ம இப்போ உட்காந்துருக்கோம். கையில் போட்டிருக்கிற மாலை என்னென்னா கேரளாவில் ஸ்பெஷலாக பூஜை பண்ண ஒரு மாலை. 24 படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி திரைப்படமாக மாறணுன்றதுக்காக ஒத்த காலில் தவம்லாம் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. சார் வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் டைம். இயல்பாகவே அவருக்கு ஆங்கிலம் அழகாக வருவதனால் முடிந்த வரைக்கும் இந்த இன்டர்வியூ ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்கும், தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. சப்டைட்டில் போடுறதுக்கு பட்ஜெட் இல்லை. சார் முதல் கேள்வி என்னன்னா, விழுந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சார், ஒரு பயங்கரமான தழுப்பு இருக்குது 24 படத்தினாலையா இல்லை அதுக்கு ஏதாவது வேற ஒரு? இல்லை அது வந்து சின்ன வயசில் வந்து பிளேயிங் ஹைட் அண்ட் சீக். அந்த டைமில் வந்து ஐ ஹிட் வேர் ஐ ஷுடன்ட் ஹேவ். அங்கே நடந்த ஒரு அலை, அது வாஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஃபிலிம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளாக விக்ரம் கே குமார் வந்து எங்கே போயிட்டார் காணவில்லைன்னு ஒரு போஸ்டர் ஒட்டுறதுக்குள்ளே யாவரும் நலம் அப்படின்னு வந்தீங்க. அதுவே ஒரு பைலிங்குவல் பிசி சார் வச்சு. ஸோ ரொம்ப ஒரு உங்களோட கேரியர் கிராஃபே வந்து பயங்கர அன்பிரடிக்டபுளாக எக்ஸைட்டிங்காக சூப்பராக இருக்குது. அலைக்கு அப்புறம் நான் ஏன், பிகாஸ் அதுக்கு ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 5-6 இயர்ஸ் வந்து படம் இல்லைன்னா தட் வாஸ் அ வெரி பேட் மூவிங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சீரியஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ப்ரொடியூசர்கிட்ட போனோம் அலை பண்ண டைரக்டர் கதை சாத்துக்கிட்டா சொல்லி யாருமே கதை கேட்க விட்டு விடுங்க, மீட் பண்ணவே முடியல யாருமே. ஸோ இட் வாஸ் அ டிஃபிகல்ட் டைம் ஃபார் மீ அந்த பாயிண்ட் இன் டைம். இப்போ பார்க்கும்போது ஐ கேன் லாஃப் அபவுட் இட். பட் அவ்வளோ ஆக்கப்பூர்வமாக சொல்கிறீங்க இட் இஸ் அ பேட் ஃபில்ம் அப்படி. இட் இஸ் அ பேட் ஃபில்ம். அதில் வந்து இட்ஸ் அ ரியாலிட்டி. அதில் வந்து இட்ஸ் and I probably one of the worst films ever made in Tamil cinema. I wrote and directed it. So but it's my அது வந்து I have to tell that I learned a lot from it. What I shouldn't do. நம்ம வந்து இப்போ கூட என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. But I think you should have clarity on what you shouldn't do. ஸோ அந்த படத்தில் வந்து அந்த ஒரு கிளாரிட்டி வந்திருக்கு. what all you shouldn't doங்கிற விஷயம் வந்துட்டு I think I learned from அலை. அதுக்கப்புறம் யாவரும் நலம். and then but that 5 years was a difficult time. ஸோ ஒரு கிரியேட்டராக மனம் பண்ணும்போது ரீபத் பற்றி படிச்சிருந்துருப்பீங்க, அந்த கான்செப்டுக்கு ஏற்ற விஷயங்களெல்லாம் உள்வாங்கிப்பீங்க. இது போஸ்டரே இப்படி இருக்கே, இப்போ நீங்களும் டியூஷன்லாம் போய் பயங்கரமாக இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை உள்வாங்கி அதை படித்து ட்ரையாங்கிள் அப்படி இன்ஜினியர் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு புட் இட், பட் டெஃபினட்டாக இந்த படத்துக்கு உங்களை நீங்கள் வேறு மாதிரி தயார் பண்ணியிருந்துருக்கணும். ஸோ அது நிஜமாக நீங்கள் அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக இல்லை? அப்படி I am surrounded by very smart people. I think my team is very, very smart. That is how 24 became like this. I'm probably the silliest person on my set. Everyone else on my set is smarter than me. Otherwise I cannot make a film like 24. If I am the smartest guy on my set, then my film will be very stupid. But if I am the most stupidest person on my set, then my films will be really good. இப்போ என்னோட படங்கள் இப்போ நீங்கள் ஆர்ட் டைரக்ஷன் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க என்னோட ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர்ஸ் வந்து ஹைலி டேலண்டட் பீப்புள். அவங்க வந்து இந்த படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர்ஸ் வந்து அவங்க they are one of the most important pillars of this movie. Tell us, Suriya. I'm so happy that I got to meet him. I'm very sad that I got to meet him after so many years. I wish I had met him and got to collaborate with him a lot earlier. That's my only regret. Again, time travel. I wish I could go back and work with him earlier. But அது வந்து ஆத்ரேயால பண்ணிக்கலாம். But coming back to sir, I think firstly an honor and pleasure. Leave all that aside. I mean, how great he is an actor. His body of work already speaks for itself. அவரோட படங்கள் வந்து என்ன வித்தியாசமாக என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவரோட பாடி ஆஃப் ஒர்க் இருக்குது. அதில் வந்து நான் வந்து பேச அவசியமே இல்லை. பட் ஐ வாண்ட் டு டெல், எல்லா இடத்துலையும் வந்து நான் எடுத்து அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னோட லக் என்னன்னா, when he has got into production, I am one of the first directors to get to work under his production. அப்போ அது வந்து has been an amazing experience. ஏன்னா ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் வந்துட்டு one of the most important thing is your producer. அது வந்து he cannot be just a person with money. ப்ரொடியூசர் வந்து காசில் மட்டும் ப்ரொடியூசர் ஆனால் நல்ல படங்கள் வராது. You need a person with a love for cinema, a person who has an idea about storytelling, a person who understands an audience, who out there looking, okay, he has to, so you need a producer with a lot of aesthetic, or in any way a lot of aesthetic has to be there for a producer. And I think that was there. And then him understanding the craft, the filmmaking, what all are required, அதுக்கு என்னெல்லாம் அவசியம் இருக்குது. ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து என்னெல்லாம் சப்போர்ட், ஒரு ப்ரொடியூசர் நான் வந்து என்னெல்லாம் சப்போர்ட் கொடுக்கணும். அவருக்கு ஒரு கதை வந்து அவர் எழுதிட்டாரு, சரி அது பண்ண வேணாம் அந்த ஸ்க்ரீனில், அதுக்கு என்னெல்லாம் நான் வந்து as a ப்ரொடியூசர் வந்து நான் என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் ஒரு டைரக்டருக்குன்னு. he was with me on every single day, on every single decision that was being made. It was wonderful having a producer like him. And I hope is that more directors get to work in his banner, to experience this, because it was such a wonderful thing for me.
காக்கா காக்கா டைத்துலேயே சூர்யா சார் வந்து அந்த வீடுலேருந்து சுடும் போது நான் தான் தண்ணிக்குள்ளே விழ போகிறேன்னு ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து மேம்கிட்ட சொன்னாராம். மேம் வந்து ஜோ மேம் வந்து இல்லை நீ பண்ணக்கூடாது, தயவு செஞ்சு டூப் போட்டுக்கோன்னு அப்போ ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போலேருந்தே ஒரு விடாப்படியாக தானே தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ திஸ் ஜம்ப் ஃப்ரம் த பிரிட்ஜ் வித் ஆல் தி, அது ஏன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கேலிபர் இருக்கணும், அவரே பண்ணணுன்ற அந்த ஒரு புஷ் ஒரு டைரக்டரோட கதை டிமாண்ட் பண்ணுறதுனால தானே சார் நானே குதிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு ஒரு இட் இஸ் ஹிஸ் we have to, he is the most important person on my set. அவரோட சேஃப்டி வந்து it's paramount. So then we actually had a dupe on set and sir வந்தாரு. So the stuntman jumped. It's really tough, like really it's very scary. So நான் அங்கே பறந்த இடத்துக்கு standing down. So then the sir was here, so he saw him do the answer. Vikram, I'll try. So he said no need sir, இல்லைடா ஜம்ப் பண்ணுறேன், I'll jump. ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்காங்கண்ணா, குழந்தைங்கள்லாம் இருக்கான், பார்க்கும்போது நான் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி லேண்ட் ஆகுனா அந்த ஒரு ஜோஷ் இருக்கும். So he does it for the fans. He's like, they're coming and sitting with the door. So let me come on. He's going to be rigged and there's a lot of safety, but it takes a lot of guts to jump. It's very scary to do that. So sir, he told me that fans are watching. We have to do it for them. So I think he does it for them. I think he does it for them when they are sitting and they're seeing him jump, that high he wants to give them, and I think that's the reason why he does it. Yeah, not because of the story demands or anything. No. அது சும்மா நீங்கள் சந்தோஷம் பண்ண கொஸ்டின் எனக்கு கேட்கலாமா அப்படின்னு தெரியல. பட் ஒரு டைரக்டராக அவருக்கு நீங்கள் சீன் ப்ரீஃப் பண்ணி அவர்கிட்ட அவுட்புட் வாங்கியிருக்கீங்க. பெர்ஃபார்மர் லைக் சூர்யா சார் ஒரு அந்த வெறும் கண்ணே வந்து 1000 வார்த்தைகள் சொல்லணும்னு RGV சார்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த சிங்கம் ஹேங் ஓவர் வந்து சூர்யா சார் கிட்ட இருந்துச்சு. மற்ற படங்கள்லையும் கொஞ்சம் லைட்டாக பல் கடிச்சிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக கோவமாக. பட் இது டீசர் ட்ரெய்லர்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு அவர் ஒரு பாலா சார் படத்துக்கு எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு குழந்தை மாதிரி போவாரோ, திரும்ப அந்த குழந்தைய தான் கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப் போட்டு சூப்பராக ஏதோ பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து ஒரு சைமல்டேனியஸாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் வர இப்போ ப்ரொமோஷன் கூட இருக்கும்போது அவர் சிங்கம் 3 போய் ஷூட் பண்ணிட்டு, ஸோ அப்படி சைமல்டேனியஸாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த படத்துக்கு மொத்தமாக 11 months நான் இந்த மூஞ்சி தான் பார்க்க போகிறேன், இந்த படத்துக்கு நான் சப்மிட் பண்ணிட்டேன்ற போது அப்போ சூர்யா சார் என்ன எப்படி வந்தார், இப்போ எப்படி அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் செட்டுக்குள்ளே வந்து திரும்ப வெளியே போய் இன்னொரு வேற ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு போது how was it? I would like to start, I think, at the end. இப்போ நம்ம வந்து he came to dub. படம் ஷூட்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. சிங்கமுக்கு போனார். சிங்கமுக்கு போயிட்டு தென் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் டே டப்பிங் சார் வந்தார். டப்பிங் வந்து he started dubbing for money. So we were listening to it and dubbing, and suddenly he came. I said, Vikram, இன்னைக்கு வேணாம். I just came from Singam set. It's still inside me. I need to break that. I need to get that out. இல்லைனா அது இன்னைக்கு வேணாம். See, போட்டு பாரு. See, can you see that? That is the Singam child வருது. வேண்டாம். I will take the day off. I will just give me 2 days. Let me get him out of me and then I'll come back for dub. So he takes it in. It takes a while to get it out. So when he came in for 24, he came in prepped up for 24. His slate was clean. He came in fresh, no baggage. He came and then he finished and went back. Even when he's coming for the dub, what I want to tell you is when he's doing Singam, he goes with the clean slate. It's clean Athra, because Athra is totally radically different character that he's done, and money as well. So I'm sure he's taken time off, cleaned his slate, then gone to Singam again, and so. That's how he is as a personality. Even for Thangam, as simple as a dub, you could see the influence of a character in the voice. Not just me, Samatto in Singam. Singam is also about the voice and everything. So he could see that texture is coming into this film, and he said, "No, I'll dub later. I need to get Singam out of the system." So that's the dedication. That's the love. That's the wonder of Mr. Suriya. That's interview ஒரு selling question ஆச்சு இருக்கணும். அதனால 24க்கு சீக்வல் இருக்குமா? ஒரு செல்ஃப் லைஃப் கிரியேட் பண்ணி me and sir, I think we after I think we were into 2 months of shooting, we started discussing about the sequel. அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்னா, we shouldn't do it we should, if we get a story better than 24, we have to up it up. There's no இதோட சீக்வல் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா பண்ணுறது வந்துட்டு there's no point whatsoever in doing a sequel. The sequel has to be better. Most of the times the sequel doesn't live up to the original. It always falls a little short than the original. I think only Munna Bhai went one step ahead. So we said we do it like that. Script varlana vena, let this be. Till it comes we'll wait. There's no hurry. But if you're going to make a sequel for 24, it's got to be better than 24. So I'm on the lookout for the idea.
and I'm going to develop it. And if we all feel collectively that it's better than 24, for sure it'll come on screen. இப்போ ரித்திக் ரோஷன் சார் படம் பார்க்க போகிறாரு, there's a possible remake அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஸ் தட் ட்ரூ? ஒன்று. ரெண்டாவது, அதை நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா? We've sent the script. He's read the script. They've shown a lot of excitement. I think we'll have to wait for the film to release. Then we'll have to show them the film. Then we'll see the reaction. I think that's most important. இந்த உலகத்தை சந்தோஷப்படுத்தக்கூட ஒரே ஒரு புயல், இசை புயல். அதில் மற்றதெல்லாம் கெலாமிட்டி, அது மட்டும் இந்த உலகத்துக்கே சந்தோஷம் கொடுக்கும். When it comes to Rahman sir, now what to tell? One thing I'll tell is, when I met him, a fanboy, now even bigger fanboy. See, when you meet him, only you know him through the music. Okay, before meeting him, that is. So you're a fan of his music, you're already a fan of his music and all that. But once you meet him, you know, the wonder is you become an even bigger fan, because if you thought he was a great musician, he's an even better human being. And that was, I think, the most wonderful part. And the associate got to meet. Now I can proudly tell, Rahman sir is a good friend of mine, you know. How many people can say that, you know? So that, I think, is one of the coolest things. The music in the film already, I mean, some beautiful songs in the film. The background score. Sir is now parallel working on the score right now. And he, இப்போ நம்ம படம் நம்மெல்லாம் வந்துட்டு படத்தை இப்படி இவ்வளோ பண்ணியாச்சு. அவர் அப்படியே ஏறிடு, அப்படியே தூக்கி அப்படியே ஒரு ஸ்டேயிங் இன் another level. So சார் ஹேஸ் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ சொன்னாலும் பார்த்தா இஸ் இப்போ எல்லோரும் வந்து டீசர் பார்த்து ரொம்ப இன்டர்நேஷ்னலாக இருக்குது. த சவுண்ட் தட் அக்கம்பனி the visual is also very, I told you, sir has given it a very, very unique look, a very international look. It is accompanied by very good sound, a very international sound. That's why overall as a package it looks much konjam ido that whole feel is coming, because both the boys have like made it so edgy. And so sir vandu Rahman sir is the person that's making this movie go look international, feel international. Ama ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப புத்திசாலி. அந்த வீல் சேர்ல சூர்யா சார் ஒரு மெனசிங் லுக்குன்றது வந்து நீங்கள் அவரே சொன்ன மாதிரி அவருக்கு அது ரொம்ப அழகாக, எல்லா ஆக்டர்ஸ் ஆர் நாட் கிஃப்டட் வித் தட். என்ன கெட்டப் போட்டாலும் பொருந்தணுன்றது, அந்த உடம்பு அந்த சிவகுமார் சார் போட்ட அந்த யோகா செய்யான்னு தெரியல, அந்த எவ்ரிதிங் கோஸ் வித் மீசையா விக்கா உடம்பு மாத்துறது. அப்சல்யூட்லி. ஸோ அதனால அந்த 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 ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் மட்டும் பேசிட்டு அந்த வீல் சேர்ல வர வயசான. ஆமாம், Athreya, yeah, it was, see, once we start, when I start beginning வந்து சரி sci-fi ஒரு படம் பண்ணோம், sci-fi எந்த டாபிக் எடுக்கலாம்னு சொல்லும்போது the first that came to my mind was time travel. It is the most exciting thing about sci-fi. So time travel பற்றி reading up and all that, then I saw that Stephen Hawking and his image and him on a wheelchair. It's a very, 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 என்ன சொல்றது, it's a very it's an image that you can't forget, the old man on the wheelchair. So subconsciously I think it came into me. So when Athreya started taking shape on paper, automatically then you could see just not just the wheelchair, I think even the posture of his neck and everything, I think came from Stephen Hawking. And that character is, it's one of the best, I think the most exciting character that I have created. Is very mean. இப்போ எல்லா வில்லனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are just angry, they are just mean, but they are very stupid. ரொம்ப ஸ்டூப்பிடான டிசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. ஹீரோ வந்து அசால்ட்டாக அடிச்சிருவாங்க, வந்து கோவத்தில் வந்து என்னமோலாம் சொல்லுவாங்க, அலறுவார், கத்தி எடுத்து குத்த எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் இஃப் யூ லுக் அட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல், ஐக்யூ லெவல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வில்லனோடதும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது, முட்டாள்தனமாகவே இருக்கும். அவன் ஏன் அது பண்ண ஹீரோ இது பண்ண போறான்னு தெரியுங்களா உனக்கு, நீ ஏன் பண்ணிட்டு இருக்காத, தெரிஞ்சு நீ போய் போனல, போய் அடிவாங்கல, எதுக்கு அப்படி இருக்கும். அது வந்து சும்மா மேல் பிரவாடம் மட்டும்தான் இருக்கும் தவிர they won't be intellect. Athreya வந்து he is the smartest guy in my film. My baddie is the most intelligent man in the film, and I think that is the coolest part of Athreya. I think he's not just a mean and evil and wicked villain, he's super smart. So I think that is Athreya oda, I think that's what is going to define. I think alanga padam paatha velila varumbodhu, I think more than anything else they're going to look at that guy was a pretty intelligent fellow. Whatever, he was mean, he was wicked, ella okay, avan buddhisali macha, adu மட்டும் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. இந்த காஸ்டிங் 90% டன்னுனா
100% ஃபில்ம் டன் அப்படின்னு சில பெரிய ஆட்கள் சொல்லிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த நேம்ஸ் அசோசியேட்டட் டு த ஃபில்ம் வந்து காஸ்ட் அண்ட் குரூப் பற்றி தனியாக பேசலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி சூர்யா சார் அவரே வில்லனாக திரும்ப கொண்டு வரணுன்ற அந்த ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்த டிமாண்டு, அப்புறம் அண்டர் ரேட்டட் ஆக்ட்ரஸ் லைக் நித்யா மேனன். டு மீ பர்சனலி ஐ திங்க் ஷி நீட்ஸ் டு பி செலிப்ரேட்டட் மச் மோர். அவங்க சோஷியல் சர்க்கிள் அவ்வளோ ஆக்டிவாக இல்லாததுனால அவங்க எவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கர்னு யாருக்கும் தெரியல. அண்ட் somebody like Samantha who gets to work with a performer like Suriya once again. So tell us about the performer Suriya and adding to that the other casting catch of the film also. The performer Suriya is I don't think I have enough words to I mean it's a performance can be a lot of it it can be developed over some time and that and this and all, but there's a lot of hard work. It is a strenuous job. So a lot of people are gifted. Suriya is not only gifted, Suriya is a gifted person, so he's already born with a lot of talent. Then he's developed that skill over some time. அதெல்லாம் இல்லாமல் யூ நீட் ஆத்ரேங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து இப்போ சாருக்கு வந்து சொன்ன விக்ரம் இதை பற்றி ரொம்ப பேச வேணாம், ஏன்னா கமல் சார் வந்து அவ்வளோ கெட்டப்பு அவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ டோன்ட் there are so many actors like that Vikram, so that's not the most important thing. But for me, so he kept telling me அதை பற்றி பேசாத, ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நீ வந்து அது அவ்வளோ பெருசாக பேச வேணாம். எனக்கு வந்து why I have, because this is the first time in any of my writing that I have someone who any of my actors who need take so long to put on makeup. So he, like 4.5-5 hours he needs to take to put on the makeup to come on to my set. And we were shooting in the peak of summer, it's hot, and he was like wearing all these things. So it is hard work keeping all that. For him to be one character, after lunch break has to shift, cut to another character. For him to shift like this is amazing. And to play money, you have to play a 25-year-old, and he is very charming on his own, and so that to do that and then to play Seth Raman and all that, as a performer we were just sitting by the monitor and just enjoying it. And as a director, I think your job becomes so less if you have such talented cast. நமக்கு ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு ஒரு சினாரியோ மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்தால் போகிறோம். ஸோ he was as a performer, I mean 24, like his other body of work, 24 is going to be one. And I hope later on, you know, when someone is going to ask him, looking back at his career at some time in his life, and they say, what are the top 5 films that you want to talk, I'm sure 24 is going to be one of them. Now when it comes to Nithya and Samantha, Nithya, as you said, highly underrated. I've worked with her before. I think we did Ishq together before, and great girl, very intelligent girl, very very intelligent girl, and highly gifted. My God, I mean, you feel jealous sometimes. God has been so special on her. அவங்களுக்கு இவ்வளோ கொடுத்துட்டு நமக்கு ஒன்றுமே கொடுக்காம விட்டீங்களா பாருங்களேன். அது வந்து அவ்வளோ தப்பான விஷயம், அவ்வளோ கோவம் வரலாம் கடவுள் மேலே. ஏன்னா it's okay. So she's a highly gifted girl. In my first shot, in one look, without even telling a word, she'll communicate it to an audience that I know this person, we've been in love for so long, and this is how much I care for him, and this is my relationship with that man, with just an expression. I mean, that's your actor. Those are the people you need to continuously work with. So she's amazing girl, and again I will always continue to work with Nithya. I mean, like anytime I get a chance, I hope she continues to. She's very selective about her films. She doesn't do. You just can't say this is a big film and I want to do it, and she will not do it. She says, what am I doing? Even if it's a small role. When it comes to Samantha, again my second film with her, I think in Manam, she was with 3 people from one family. The big family of Andhra Pradesh, being a part of a film. Usually heroines are lost, even in one hero there itself, heroines are lost in the narrative. When there are 3 there, நீங்கள் மனம் பார்க்கும்போது you will not forget Samantha. When you come out, Sam would have found her space in your heart when you leave the theatre, when you come out of Manam, and that's Samantha for you. One of my favorite bits of the film is when every scene that she comes, so audience will be waiting for when is Sam coming, because she would have left such an impression the first time when she came on screen. You always want her to come back. That's the amazing part of her in 24.
ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்லேயே யூ pretty much gave us the heads up that இப்படி தான் படம் இருக்க போகுது அப்படின்னு. ஸோ இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்றது இங்கிலீஷ் படத்தில் பண்ணால் ஆன்னு பார்க்குறாங்க, இங்கே ட்ரை பண்ணால் கொஞ்சம் டிட்டாச் பண்ணிக்கிறோமோ அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து ஆடியன்ஸ் மத்தியில் இருக்கான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? நம்மளுக்கான ஜாஸ்தி படம் பார்க்குறாங்க மக்கள். எல்லா ஃப்ரைடேயும் போய் தேர் கோயிங் அண்ட் சீங் so many movies. If they watching on TV, they see on mobile phone, they see on iPad. அவ்வளோ படம் பார்க்குறாங்க. So they watch a lot of films and I don't think they are want to detach themselves from something that's coming out new. In fact, I think they're இந்த காலகட்டத்தில் வந்து they are more excited about something. ஏன்னா மற்றெல்லாம் பார்த்து வெக்ஸைட் உட்காந்துருக்காங்க. அதே தாங்க நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்ன. So I think right now there's no detachment. See, your narrative has to be rooted. So அவங்க வந்து தியேட்டருக்குள்ளால கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு that the story has to go inside. So I have to make them laugh, I have to make them cry, I have to make them fall in love, I have to do all that, and 24 makes you do all that. So this is not a narrative that is that's alienating an audience at all. It is a narrative where everyone is going. If you take time traveling விஷயம் எடுத்தா கூட, it is not a very time விஷயம் வந்து is a very human element. It's nothing to do with education or literacy or anything. Anyone who is born experiences time. Okay, they have thought about it. So டைம்ங்கிற விஷயம் வந்துட்டு ஒரு படித்தவனுக்கு மட்டும்தான் டைமை பற்றி தெரியும், நீங்கள் வந்து படித்தவனுக்கு மட்டும்தான் டைம் ட்ராவலை பற்றி, அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்போ யூ டேக் எனி ஒன், யூ டேக் அ ஃபார்மர், okay, and a person who probably thought, okay, should I plant my seeds today because it looks like the rain is going to come. Okay, I plant my seeds today, and he probably plants the seeds today. And another farmer says, no, I don't think it's going to rain today, I'll wait for 2 more days, and he plants it after 2 more days. But the rain came the other day, and the guy who took the first decision, this guy, what if I could have gone back in time and planted my seeds on that same day? So he has thought about time travel. The fact is, the only thing is not possible for him, but the concept is already out there. Anyone with regret. So it is not a concept that is alien or this at all. It is something everyone in the theatre has thought about, and I'm just giving them a possibility. What if it is possible? That's about it. Yeah. பதிலே இவ்வளோ சோல், இவ்வளோ கமிட்மெண்ட் இருக்கு. I know what has gone into the making of the film. Thank you so much for your time. Thank you. And Ayushman Baba. Thank you so much. I had a good interview. Thank you.